Una oración sincera que todo Padre merece amados, hoy nos reunimos no simplemente para hablar, sino para clamar, porque una figura, una voz, una sombra protectora en el hogar, que muchas veces se da por sentada. El Padre, en un mundo donde la imagen del Padre ha sido distorsionada, silenciada e incluso despreciada, Dios está llamando a levantar una generación que ora por los padres, porque ellos han sido puestos como columnas, como ataleas, como portadores de identidad, provisión y protección. Pero escuchen bien, ningún padre es perfecto, y no fue llamado a serlo, fue llamado a ser presente, a caminar con Dios, y a reflejar aunque en parte el rostro del Padre Eterno. Por eso, esta es una oración que nace no de la mente, sino del corazón quebrantado. Una oración sincera que todo Padre merece, ***, oh Dios altísimo, Padre de los padres, tú que formaste al hombre del polvo, y le diste el soplo de vida, mira hoy al Padre que lucha en el silencio, que sostiene a su familia con manos cansadas, pero con fe que no se rinde. Tú conoces los lágrimas que no se ven, las batallas que enfrenta en el secreto, las decisiones que carga solo ante ti. Te pido por aquel Padre que ha sido ejemplo, y también por el que ha falado. Porque en el quebrantado puede ser restaurado. De él fue a daña no la queda, vision cuando todo parezca confuso, y paz. Cuando el peso de la vida quiera aplastarlo, has que sus hijos lo honran, que su esposa lo respalda, y que su alma nunca se aleje de ti, que se guía, sacerdote, guerrero y siervo, y cuando sus pasos se tornan lentos, que sepa que ha corrido la carrera, y ha dejado legado, bendícelo, Señor, porque todo Padre merece ser cubierto por tu gracia, y todo corazón de hijo debe saber, que así como honramos al Padre celestial, también honramos al Padre que nos diste en la tierra. Amén. Amados, no es solo una oración. Es un acto de guerra espiritual, por cada vez que se ora por un Padre, se protege un lineage, se bendice una generación, y se establece el reino de Dios en la familia. Así que hoy, levantate, y si tienes un Padre, ora por él. Si tú eres un Padre, clama esta oración, y si tu Padre ya no está, entonces honra su memoria viviendo como un hijo del Altísimo. Porque cuando los padres se levantan en Dios, las familias se fortalecen, las naciones se sanan, y el enemigo tiembla. La figura del Padre ha sido distorsionada pero es vital en el plan de Dios. La figura del Padre ha sido distorsionada pero es vital en el plan de Dios. En tiempos antiguos, el Padre era visto como la columna del hogar, el sacerdote de la familia, el portador del nombre, del legado, y de la bendición. En las Escrituras, Dios se revela a menudo como Padre, no como una metáfora vacia, sino como una manifestación concreta de autoridad, amor y protección. Esa imagen fue diseñada para ser reflejada en los padres de la tierra, pero con el paso de las generaciones, esa figura ha sido atacada, desvalorizada y, en muchos casos, abandonada. El enemigo ha sabido que si se destruye la imagen del Padre, se hiere profundamente la estructura espiritual de la familia. Porque un Padre ausente deja un vacío que ni el tiempo ni la cultura pueden llenar. Hoy en día, vivimos en una época donde la paternidad ha sido reducida a una función biológica, despejada de su carga espiritual y moral. Muchos hombres han sido condicionados a creer que su papel se limita a proveer económicamente, mientras que su llamado a liderar en lo espiritual ha sido ignorado o desconocido. Pero desde el principio, Dios no solo puso al hombre como proveedor, sino como protector, intercesor y guía. El Padre tenía la responsabilidad de enseñar la Torah a sus hijos, de transmitir la fe, de bendecir,
de corregir con amor, de reflejar la justicia del cielo. La distorsión de la figura paterna ha dejado una generación con profundas heridas de identidad. Muchos hijos caminan por la vida con una ausencia interna, con un vacío que no pueden explicar, porque les faltó la afirmación del Padre. Why muchos padres caminan con culpa, frustración o vergüenza, por no haber sabido cómo cumplir con su llamado. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios no ha cambiado su destino. Él sigue levantando a los padres, restaurando lo que el enemigo ha quebrado. Está llamando a los hombres a volver a sus hogares, a sus redilas, a su presencia. No para ser perfectos, sino para ser rendidos, disponibles y fieles. La restauración del Padre es la restauración del lineage. Cuando un padre se vuelve al corazón de Dios, el corazón de los hijos se vuelve a él. Es una promesa profética, revelada en las últimas líneas del libro de Malaquías. Dios no comenzará un gran avivamiento sin antes restaurar los corazones de los padres y de los hijos. Y eso comienza con una verdad. La figura del Padre es esencial, es poderosa, y es parte del plan divino. A pesar de cómo el mundo quiere redefinirla, Dios sigue generando a los padres que se levantan en su nombre, que caminan en su luz, y que reflejan aunque imperfectamente el rostro del Padre eterno. Todo Padre, aunque imperfecto, merece ser cubierto con oración sincera. Todo Padre, aunque imperfecto, merece ser cubierto con oración sincera. No porque haya ganado es derecho a través de sus logros, sino porque leva sobre sus hombros una carga, que a menudo es invisible, pero real. El Padre lucha batallas que muchos no ven, internas, emocionales, espirituales. Carga la responsabilidad de proveer, proteger, guiar, y muchas veces lo hace sin pedir reconocimiento. Incluso en sus errores, incluso cuando no supo amar de la manera correcta, un padre sigue siendo una figura creada por Dios con propósito eterno. Por eso, orar por él no es simplemente un acto de compasión, sino de alineación con el corazón de Dios. Dios no espera perfección humana para derramar su gracia. Él conoce las heridas de cada padre, las decisiones difíciles, los momentos en los que quiso renders, y no lo hizo. La oración sincera es como un bálsamo para el alma cansada. Es un puente entre lo que el Padre es y lo que Dios quiere formar en él. No oramos porque los padres hayan hecho todo bien. Oramos porque reconocemos que, sin la intervención divina, ningún hombre puede ser lo que fue llamado a ser. La oración sincera rompe cadenas generacionales, renueva el espíritu y trae a los lugares donde hay oscuridad. Muchas veces, los padres no expresan su necesidad de oración. La cultura les ha enseñado a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a guardar sus luchas. Pero en lo profundo, hay padres que claman en silencio por dirección, por paz, por restauración. Cuando una esposa ora por su esposo, está edificando el hogar. Cuando un hijo ora por su padre, está generando el mandamiento de Dios. Y cuando una comunidad ora por sus padres, está construyendo una generación estable sida sobre la roca. La oración sincera no juzga, no condena, no exige perfección. Solo se presenta ante Dios con humildad y con el deseo genuino de que el Padre sea tocado por su presencia. A través de la oración, podemos cubrir a los padres en sus decisiones, en sus debilidades, en sus responsabilidades. Podemos interceder para que encuentren sabiduría en momentos de confusión, fortaleza cuando el mundo los prisiona, y propósito cuando se sienten vacíos.
Incluso aquellos padres que han falado gravemente puden encontrar redención si hay una oración que los levante. Dios puede restaurar lo que fue quebrado, pero muchas veces lo hace en respuesta al clamor sincero de un corazón que intercede. Orar por un padre es reconocer que él también necesita del cielo, es entender que su papel, aunque natural, es profundamente espiritual, es ponerse en la brecha por quien ha sido llamado a ser cabeza, guía, y reflejo del amor del Padre Celestial. La oración sincera no es una opción para los que aman a un Padre, es una necesidad urgente para sostenerlos en el propósito eterno que Dios ha diseñado para ellos. La oración intercesora fortalece no solo al Padre, sino a toda la familia. La oración intercesora fortalece no solo al Padre, sino a toda la familia. Cuando una persona se coloca en la brecha para orar por el Padre del hogar, está tocando una raíz espiritual que sostiene toda la estructura familiar. El Padre, como figura espiritual, emocional y moral, actúa como canal de bendición. Cuando es canal está obstruido por fatiga, pecado, confusión o simplemente por la presión del día a día, toda la familia sufre. Pero cuando alguien decide orar por él con fe, constancia y compasión, se activa una intervención divina que comienza a derramar paz, orden y restauración, no solamente sobre él, sino sobre cada rincón del hogar. En el orden espiritual establecido por Dios, el Padre tiene un papel de cobertura. No es una autoridad para oprimir, sino para proteger y servir. Su liderazgo es un llamado al sacrificio y a la responsabilidad. Sin embargo, ningún ser humano puede cumplir con eso por su propia fuerza. Es por eso que la intercesión se vuelve vital. Cuando alguien ora por el Padre, está levantando sus brazos en medio de la batalla, como Aaron y lo hicieron con Moisés. Está cubriéndolo con la armadura de Dios cuando, tal vez él mismo, no tiene fuerzas para vestirla. Está pidiendo al cielo dirección, sabiduría y amor, elementos que transforman el corazón del Padre y, en consecuencia, el ambiente espiritual de toda la casa. Muchas veces los hijos no entienden las luchas internas de su padre. Ven sus silencios, su carácter, sus decisiones, pero no alcanzan a ver el peso que carga. La oración intercesora, cuando nace de un corazón que busca el bien eterno, abre la puerta para que el Espíritu Santo ministre esas áreas que están ocultas. El Padre empieza a cambiar, a ser sensible, a buscar a Dios. Y todo eso repercute directamente en la familia. Los hijos crecen viendo un ejemplo que, aunque imperfecto, está siendo transformado. La esposa comienza a experimentar mayor unidad, respeto y dirección. El hogar se convierte en un lugar donde la presencia de Dios habita, no por fórmulas humanas, sino por la intervención del cielo, provocada por la oración. No se necesita ser fuerte para interceder, solo se necesita amor y obediencia. A través de la intercesión, Dios trabaja en dimensiones que ni el diálogo ni los esfuerzos humanos pueden alcanzar. Se rompen fortalezas, se sanan heridas del pasado, se despiertan propósitos dormidos. Un Padre fortalecido por la oración tiene mayor capacidad para amar, guiar, perdonar y enseñar. Y una familia que cubre en oración al Padre aprende a caminar en unidad, honra y fe. La oración intercesora no es solo un acto de fe, es una siembra espiritual con frutos eternos. Cuando oramos por el Padre, estamos regando el terreno, donde crecerán generaciones bendecidas. El enemigo sabe esto, y por eso ataca tanto al Padre. Pero una oración verdadera tiene poder para levantar lo que ha caído y restaurar lo que perece perdido. Honrar al Padre terrenal refleja, honrar al Padre celestial. Honrar al Padre terrenal refleja, honrar al Padre celestial.
Este es una verdad espiritual profundamente arraigada en el destino de Dios. El mandamiento de honrar a Padre, y mater no fue dado solo como una norma social o cultural, sino como una ley espiritual con promesa. En Éxodo 20:12, el Señor declara que honrarás a tu Padre, y a tu mater para que tus días se alarguen sobre la tierra que él te da. Esto nos revela que el acto de honrar tiene implicaciones que trascienden lo natural y se conectan con el favor divino. El que honra abre una puerta espiritual a la bendición porque reconoce una autoridad que no se origina en méritos humanos sino en el orden de Dios. El Padre, con todas sus imperfecciones, fue estable, sido por el cielo como cabeza del hogar. Esto no significa que sea superior en valor o digno de honra solo si cumple con ciertos estándares. Significa que ocupa un lugar espiritual que, al ser respetado y honrado, activa principios del reino. Así como no se puede amar a Dios a quien no se ve, si no se ama al hermano a quien se ve, tampoco se puede declarar con sinceridad. Ad amar al Padre celestial mientras se desprecia, maldus o rechaza al Padre terrenal. El corazón que honra refleja humildad, reverencia, y madurez espiritual. En muchas familias, el resentimiento, la distancia emocional o las heridas no sanadas han distorsionado la percepción del Padre. Y sin embargo, la honra no significa justificar lo incorrecto ni ignorar el dolor, significa reconocer la posición que Dios le dio y elegir caminar en obediencia al mandamiento divino. A veces, honrar puede comenzar con perdonar. Otras veces, con agradecer lo poco o mucho que se recibió. En ciertos casos, puede significar orar por es Padre aunque est ausente o haya fallado gravemente. Honrar es un acto del Espíritu que se manifiesta en palabras, actitudes y acciones. Cuando se honra al Padre terrenal, se entrena el corazón para responder con reverencia al Padre celestial. El corazón que sabe honrar aprende a recibir, a obedecer, a confiar. Y en esa relación, el creyente crece en gracia, en sabiduría, en comunión con Dios. La honra no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es reconocer que el reino de Dios se manifiesta a través del orden, y que cada vez que se honra a quien Dios puso en una posición de liderazgo, se honra al mismo Dios que lo instituyó. La cultura moderna ha intentado borrar la figura del Padre, ridiculizarla o hacerla irrelevante, pero la palabra de Dios permanece, y en esa palabra, honrar al Padre es un mandato, una ley que abre puertas, un refugio de honra hacia el cielo. Donde hay honra, hay vida, donde hay honra, hay restauración, y donde hay honra, el Padre celestial se deleita, y responde con bendición. Orar por los padres es un acto espiritual que impacta generaciones. Orar por los padres es un acto espiritual que impacta generaciones. En el destino de Dios, cada generación se conecta con la anterior, y la siguiente a través de un flujo de bendición, enseñanza, legado y obediencia. Cuando una persona decide interceder por su Padre, no solo está tocando su vida presente, sino sembrando en la línea de sangre de su familia. La oración rompe ciclos, sana heridas heredadas, cancela maldiciones generacionales y estables una nueva herencia de fe. Lo que una generación no sana, lo hereda la próxima, pero lo que una generación ora, también lo hereda la siguiente. Dios opera en pactos, y los pactos muchas veces son activados y sostenidos por personas que entienden el poder de la intercesión. Cuando alguien se pone en la brecha por su Padre, está actuando como un restaurador de caminos antiguos. Muchos padres han sido marcados por la ausencia del suyo, por traumas, por pobreza, por abandono espiritual. Y sin saberlo,
reproducen esas heridas en sus propios hijos. Pero cuando un hijo o una hija ora por is padre, está tocando la raíz del árbol familiar, y pidiendo al Espíritu de Dios que intervenga desde el origen. El resultado no solo se ve en el Padre, sino en los hijos, en los nietos, y en los que vendrán. La Biblia está llena de ejemplos donde la intercesión cambió el destino de generaciones. Abraham intercedió por su descendencia. Job ofreció sacrificios continuamente por sus hijos. Moisés intercedió por un pueblo entero. Y hoy, cada oración que se eleva por un padre, especialmente desde un corazón sincero, se une al clamor eterno del hijo que intercede delante del trono. Hay poder en levantar una voz que clama por el bienestar espiritual del Padre. Hay poder en pedir sabiduría para él, dirección divina, restauración emocional y firmeza espiritual. Es clamor puede ser silencioso o audible, breve o prolongado, pero su impacto trasciende el momento. La oración por los padres también protege a la familia de ataques espirituales. Un padre fortalecido en Dios actúa como una muralla contra la destrucción, pero si está débil, herido o confundido, su vulnerabilidad se convierte en una puerta abierta para el enemigo. Por eso orar por él es también levantar una cobertura. No es solo un gesto piadoso, es una acción estratégica que preserva el destino del hogar. Y cuando Dios responde esa oración, lo hace con poder transformador. Muchos padres que han sido tocados por la intercesión de sus hijos se han convertido en hombres nuevos, renovados, llenos del Espíritu, guiando a sus familias por caminos de rectitud. Generaciones enteras pueden ser transformadas por una sola persona que decide orar con constancia. Los frutos de esa oración no siempre se ven de inmediato, pero se almacenan en el cielo, donde nada se pierde. En el tiempo de Dios, la semilla de cada oración germina, florece y da fruto. Lo que hoy perspicuino, mañana se convierte en legado. Porque orar por un padre es construir sobre roca firme, es edificar con visión eterna, y con el respaldo del cielo.